So Sidus link அப்படிங்கிறது வந்து Aputureோட mobile platform where they call it as mesh technology. So the mesh technology என்ன பாத்தீங்கன்னா இப்போ இவ்ளோ lights பக்கத்துல இருக்கு இல்லையா, so these lights will connect to each other and create a mesh network. With this mesh network it will enhance நம்ம phone வந்து இன்னும் enhance பண்ணிட்டு அதோட radius வந்து நம்மளுக்கு 100 meters yeah 80 meters in wireless link network இருக்கும் and 400 meters with Sidus link bridge னு ஒரு device இருக்கு. அந்த device ஓட you can go 400 meters in wireless network and in ஒரு phoneல வந்து you can connect 100 devices and you can make it function. 100 lights நம்ம ஒரு phoneல connect பண்ணலாம். This is a free version of the app. iPadல there is a paid version and a more pro version of the app. So Android and iPhones க்கு வந்து is a free version of the app. So Sidus linkல ஒரு பெரிய விஷயம் என்னன்னா it makes life easy. So நீங்க இருந்த இடத்துல ஒரு லைட்டோட பொசிஷனிங் மட்டும் பார்த்துட்டு அதோட இன்டென்சிட்டியோ அதோட கலரோ ஆர் அதுக்கு என்ன ஃபில்டர் போடணும் அப்படிங்கிற லெவலுக்கு that is customizable through this app. So this app changes the lighting game to the next level. Okay, super. So இதுதான் அந்த Sidus link app ஓட interface. So இதுல பாத்தீங்கன்னா there is something called light control system where we control this Aputure lights and இதுல வந்து diagram master னு ஒரு app feature இருக்கு. So இது எதுக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா இப்போ நீங்க ஒரு ஸ்கிரிப்ட்ல ஒரு சீன் ஒன்று இருக்கு, அந்த சீனை வந்து நீங்க முன்னாடியே நீங்க வந்து மூட் போர்ட் மாதிரி கிரியேட் பண்ணிக்கணும் ஆர் லைட் டிசைன் மாதிரி கிரியேட் பண்ணிக்கணும். ஸோ இந்த லைட் டிசைன் வச்சு எனக்கு அந்த இடத்துக்கு அந்த ஷாட்டுக்கு எனக்கு என்ன லைட் தேவைப்படும் ஆர் என்ன வாட்டேஜ் தேவைப்படும். ஸோ இப்போ இந்த லைட் டயக்ராமில் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இது இந்த இடத்துக்கான டோட்டல் பவர் வாட்டேஜ் என்னன்னு என்னால் ப்ரீ பிளான் பண்ணிக்க முடியும். வித் தட் I'll be able to plan my schedule, plan my equipments, என்ன எடுத்துட்டு போகணும், என்ன டிசைன். So say this is scene 1, so I wanted to do another scene where say இப்போ இதில் வந்து there are more number of lights, so இதில் total wattage or power draw என்ன நம்மளால பார்த்துக்க முடியும். And then you will be able to see there is an equipment list இருக்கு. see இப்போ பாருங்க, இப்போ இங்க பார்த்தீங்கன்னா நேம் ஆஃப் த லைட் என்ன ஸ்டாண்டில் இருக்கு அண்ட் இன்னொரு லைட் என்ன ஸ்டாண்டு என்ன கலர் அண்ட் யூ வில் பி ஏபிள் டு கெட் எவ்ரி டீட்டெயில் இன் மைன்யூட். ஸோ திஸ் இஸ் வெரி குட் ஃபார் ப்ரீ பிளானிங் யுவர் ஷூட்ஸ் ஆர் ப்ரீ பிளானிங் யுவர் ஷெட்யூல்ஸ். அண்ட் அகெயின் இது வந்து இதோட ஃப்ரீ ஆப் தான். ஸோ யூ நீட் நாட் டூ எனிதிங், யூ நீட் நாட் பே எனிதிங் அண்ட் இட் இஸ் வெரி யூசர் ஃப்ரெண்ட்லி. சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு வந்து இப்போது so say yeah ஒரு லைட் ஆட் பண்ணோம், say Nova P600C. I just tap here, it is going to ask me is it AC power supply or battery. So AC power supply லாம் போட்டுட்டு if I'm going to put a junior stand, hit confirm, this is my light and நான் லைட்டை கிளிக் பண்ணிட்டு I can turn it accordingly. Click the light, press light beam, give a beam angle of 120 and I can select the color. So now எனக்கு ஒரு rough idea of how my light is going to be, where my light is going to be and what is the complete wattage that அந்த ஷாட்டுக்கு அந்த செட்டுக்கு என்ன தேவைப்படும் அப்படிங்கிறது என்னால் ப்ரீ டிட்டர்மைன் பண்ணிக்க முடியும். எதுக்கு நான் ப்ரீ டிட்டர்மைன் பண்ணிக்கணும்னா I can reduce the amount of equipments or luggage or extra things that I'm carrying for a set. So less work, less hustle, quicker the walk around time, the more efficient you can be. So adukku da this integration of this light diagram master is inside the Sidus link app. So இதுக்கு அப்புறம் film making tools இருக்கு. So optics calculator, lux அதெல்லாம் calculate பண்ணிக்கலாம் and light meter இருக்கு. So this is 4600
Kelvin? 30 lakhs. So this is pretty handy when so this is pretty handy when or app. So எல்லா ஆப்பும் இப்படி this is centric for filmmakers. இப்போ எல்லா ஆப்லையும் இப்படி இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. Because this brand and this company is by filmmakers for filmmakers, they make it very exclusive for them to give you some extra features so that நம்மளால இதை யூட்டிலைஸ் பண்ணி நம்ம ஒர்க்கை இன்னும் சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்க முடியும் அப்படிங்கிறது. ஸோ இப்போது பார்த்தீங்கன்னா I have this 4 lights connected to my phone and this is the first page of the Sidus link app where you can control the intensity of the light. So this phone is not an expensive phone. This technology is so light for user friendly and mobile phone. This is just like a 10,000 rupees phone. Anyone can easily own it. இதுக்கு இந்த phone தான் வேணும், இந்த accessory தான் வேணும், இவ்வளோ நல்ல விஷயம் தான் வேணும் அப்படிங்கிறது இல்லை. So see, it is very seamless. பாருங்களேன், it is very seamless, it is very quick. There is no delay, there is no latency அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லை. And I can jump to my increments very quickly. Also I can do the same thing for my color CCT. I can jump my CCT very quickly. And then there is green magenta shift. Okay, so then there's something called source type. So source type என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா predefined light sources. Say for example horizon of lights இருக்கட்டும். So tungsten bulb. அதோட CCT இது ஆல்ரெடி ப்ரீசெட். நம்மளுக்கு ஓகே இந்த லைட்டோட மேட்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம டைரெக்டாக we can go for a predefined light. அப்படி இல்லைனா there is something that is very very neat, very very unique. There is something called source match. Source match நீங்கள் ஒரு வெளில லொக்கேஷனுக்கு போகிறீங்க, you are mixing the light with an ambient light. So for example அங்கே I have lights, so I'm going to match the source. It's 3200. So the lights will turn 3200. Say I'm going to match to this one, and there is always a plus and minus of color temperature that you want to play around. So this is source match. So in that there is mix of this color and the white light. So இதுதான் நான் முன்னாடி சொன்னேன், where you don't need something gels in front of light. இப்போ இதை நான் கலர் மாற்றணும் அப்படின்னா ஒரு ஜெல் வச்சுட்டு ஒரு ஃப்ரேம் வச்சு அதை யூஸ் பண்ணணும்னு எனக்கு இப்போ இருக்கிற லைட்ஸ் LED டெக்னாலஜி, that too with RGB WW panels, especially with WW panels because it has a mixture of cool white and warm white and it is very color accurate. So in the light I can choose the fixture that I want. I can go full CTO, 1/8, 1/4, 1/2, 3/4, or I can go without CTO. So I can make my fixture as tungsten and I can go CTB, 1/8, 1/4, and so on. And again I can make the light go as low or as high I want. நான் இது MCல தான் காட்டுறேன் அப்படிங்கிறது இல்லை. This will work same with 600, with 300. All the features that I'm showing with MC will work with 600 and 300. So அதில் RGB கிடையாது, அதனால சில features இருக்காது. But அதில் CTO and CTB you will be able to do with X versions. You will be able to do a CTO and CTB. So now comes the colorful part, the HSI. So it is very very seamless. நான் ஒரு டிலே ஒரு லேக் என் ஃபோன்லேருந்து ஸ்க்ரீன் கேஸ்ட் பண்ணி இதில் பண்ணுறேன். ஸோ அதுக்கே ஒரு லேக் இல்லை அப்படின்னா you will be able to understand that there is no such thing as lag. So I can jump into my colors or I can play around with my colors. எனக்கு say there is some color palette வச்சு ஒர்க் பண்ணுறீங்க, there is a predefined set of colors அப்படின்னா if you have your hex code, you can have your hue code and saturation code. You can just type in your values and you will be able to recreate the same colors. So in the Sidus linkல RGB lightsல
இன்னொரு மிகப்பெரிய விஷயம் that I personally like is something called picker, color picker. So I can pick the color of my light. So I can pick any color. Unfortunately I am all black today. So yeah. I can match any color. I can keep going on and on for the colors. Yeah. So the color picker will be very nice. So இப்போ நீங்கள் செட்டில் ஒரு லொக்கேஷனில் எனக்கு இந்த கலர் ரொம்ப நல்லா இருக்கு, அந்த கலர் மோட்லேயே எனக்கு இருக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் ஆசைப்பட்டீங்கன்னா கூட யூ கேன் கோ கலர் பிக்கர் டக்குன்னு எடுத்துட்டு. And there is one best thing about this app is that you can save all these effects as presets. So you can create presets and do everything. Okay, so இது வந்து effects, TV, ஒரு ஃப்ளிக்கர், அந்த ஃப்ளிக்கர் ரேட் வந்து மேலே போகும். நம்ம டிவி பார்க்கும்போது திடீர்னு பிரைட்டாக இருக்கும், திடீர்னு டல்லாக இருக்கும் இல்லையா. ஸோ அதில் வந்து ஃப்ரீக்வன்சி செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். எவ்ரிதிங் இஸ் ஃபைன் டியூனபிள் டு த பாயிண்ட் ஆஃப் one increment. You can change the color balance, you can make it cooler or warmer, and lighting. And again you can increase the frequency, you can change your CCT. Faulty bulb, நம்ம பல்ப் ஃப்ளிக்கர் இருக்கு இல்லையா, 40 bulb. And இதுலேயுமே you can go to your color, select whatever color you want and still you can make the same thing happen. So எல்லா எஃபெக்ட்டுமே is customizable to an extent where உங்களுக்கு இந்த மாதிரி தான் வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் ஆசைப்பட்டீங்கன்னா you can bring it. If you feel like இல்லை எனக்கு இதில் என்னோட desired result வரல, this is not something that I'm looking for அப்படின்னா there's something called manual effects. You can create your own effect style. You can create your own pattern of your effect. You can have your start range, end range, make it CCT. So should the light flash, should it be continuous or segmented na, or flash will be on, there will be an off period and an on period, that is segmented, and adoda duration and so on and so forth. So picker effects அப்படினு ஒன்று இருக்கு. Again this is a very neat feature when it comes to MC. So picker effects என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, I can record a video. So whatever light changes happens in the video, this software captures it and it will save. So I am saving it as test 600C. Okay, நான் இப்போ ப்ளே பண்ணுறேன். ஸோ அதில் என்னெல்லாம் லைட் பேட்டர்ன் சேஞ்சஸ் இருந்துச்சோ அந்த லைட் பேட்டர்னோட சேஞ்சஸ்லாம் I can get it here. ஸோ இதோட இன்னொரு நல்ல எக்ஸாம்பிள் என்னன்னா, இஃப் யூ ஆர் இன் லொக்கேஷன், திடீர்னு ஒரு ட்ரெயின் பாஸ் ஆகுது, அந்த ட்ரெயின்லேருந்து ஒரு லைட் ஃப்ளிக்கர் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னா you can record it and save it. Then later you can come and recreate the same kind of effect. So that will be very interesting. All you need is a Bluetooth and one light to be in your pocket always, so you can connect it. You can take it wherever you go. There will be some inspiration in life. திடீர்னு நீங்கள் பைக்கில் ட்ராவல் பண்ணும்போது இருக்கலாம், ஆர் நீங்கள் ஃப்ளைட்டில் இருக்கும்போது, ஒரு ட்ரெயின் ட்ராவலில் இருக்கலாம். ஸோ we love sunlight, right? So sunlight வந்து இட்ஸ் த கீ. ஸோ அதை எப்படி ப்ராப்பராக ரெப்ளிகேட் பண்ணுறதுங்கிறது இஸ் த லைட்டிங், அந்த கேஃபரோட பிக்கஸ்ட் சேலஞ்சு. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு யூனிக் லைட்ஸ், இஃப் யூ ஆர் ஏபிள் டு ஃபைண்ட் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் பேட்டர்ன் ஆஃப் லைட்ஸ் ஆர் anything that you feel that is very interesting to you, you can go record it, save it. Now this is saved. இப்போ என்னோட ஸ்டோரில் பார்த்தீங்கன்னா என்கிட்ட இவ்வளோ எஃபெக்ட்ஸ் இருக்குது. என்னோட ஐமேக்கோட ஐமேக் ஸ்க்ரீன் ஷேர் தெரியல, அந்த கலர் போயிட்டு வருமே. ஸோ அதெல்லாம் நான் வந்து ஐ ஹவ் டெஸ்டட் இட், ரெக்கார்ட் பண்ணிவிட்டு the screen saver will go on and on. So just ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன்.
So I have like so many. So custom bulb flicker என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றும் இல்லை, ஒரு பேட்டரி போட பல்பு வாங்கினேன், அது பேட்டரி தீர்ந்து போச்சு, அது பேட்டரி போகிற நேரத்தில் இட் வாஸ் ஃப்ளிக்கரிங் டிஃபரெண்ட். ஸோ அதை நான் சேவ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டேன். தட் ஃப்ளிக்கரிங் வாஸ் மோர் நேச்சுரல் தேன் அ பல்ப் ஃப்ளிக்கரிங் எஃபெக்ட். ஸோ ஐ ஹவ் சேவ்ட் இட் ஃபார் மை செல்ஃப். இந்த மாதிரி யூ கேன் கிரியேட் சம்திங் வெரி ஸ்மாலாக யூ கேன் கம்பைன் அண்ட் கிரியேட் சம்திங் ஆஃப் யுவர் ஓன். சி இது நான் பார்த்த இன்சிடென்ட்ஸில் சொல்கிறேன். when you are traveling for a location you will find tons of different light patterns, light changes, color patterns, color changes. இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் கேப்சர் பண்ணி ரீக்ரியேட் பண்ண முடியும் at any point of time. அண்ட் இது மட்டும் இல்லை, இப்போ நீங்கள் ஒரு மியூசிக் வீடியோ பார்க்குறீங்க, யூ கேன் ரெக்கார்ட் தட் மியூசிக் வீடியோ. அந்த மியூசிக் வீடியோவில் லைட் ட்ரான்சிஷன்ஸ்லாம் இதில் லைட்டாக வரும். தட் யூ கேன் play back and try to stimulate or recreate a certain mood or certain kind of light style. So picker effects is one unique effect, one unique style of effect. So this is called music effect. So music effects என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிக்கர்ல we were picking light, இதில் will be picking audio. Okay, so I'll record a new audio. Mic check 1 2 3. Mic check 1 2 2 2 2. Okay. Audio test. Yes. So it analyzes the audio. அதில் எங்கே peaks இருக்கு, it gives me a default value that I can go back anytime. ஸோ என்னோட வாய்ஸ் 1 2 அப்படின்னு சொல்லும் போதெல்லாம் திஸ் லைட் வில் கோ, there will be an interval. ஸோ என்னோட வாய்ஸ் எப்படிலாம் மாடுலேஷன் இருக்கோ, அந்த பீட்டுக்கு எப்படிலாம் ஒரு மாடுலேஷன் இருக்கோ, அதுக்கேற்ற மாதிரி the light will also react. And it is highly tunable. Like you can make the intensity go more brighter, or you can make it more subtler. So in the many practical lights or this will work with B70, this will work with Nova, this will work with all the lights. இது எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, say if you are shooting a music video or a music set, you can literally magnet the lights wherever you want and you can create a punch of light as per their beat. ஸோ ஒரு மியூசிக்கு எப்படி பீட் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டோ, அந்த பீட்ஸ்லலாம் இந்த லைட்டை we can make it work in a very unique manner so that that video is இதுக்காகவே பண்ண லைட்டிங் அப்படின்னு நம்மளுக்கு தனியாக தென்பட வரும். அதுக்காக இந்த மியூசிக் எஃபெக்ட்ஸ். ஸோ இன்னும் நிறைய இருக்குது இந்த சைடஸ் லிங்க் ஆப்பில். ஸோ திஸ் இஸ் சம்திங் கால் மேஜிக் ப்ரோக்ராம். ஸோ மேஜிக் ப்ரோக்ராம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, I can create a special pattern for my MC lens. So I have a triangular pattern. There are 3 lights there. Okay, so ரெண்டு லைட் தான் ஸ்விட்ச் பண்ணிருக்கேன். So I can create my own set of effects. இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா I can create a special flash. I can create a pixel change effect. So for example காட்டுறேன். இப்போ இந்த ரெண்டு லைட் தான் செலக்ட் பண்ணிருக்கேன். இந்த மாதிரி if you have a 12 light kit or if you have more than 12 lights also, you can combine everything and create your own lighting pattern. How cool is that? So DMX கூட இவ்வளோ கிரியேட்டிவாக, இவ்வளோ காம்பேக்டாக, இவ்வளோ ட்ராவல் ஃப்ரெண்ட்லியாக பண்ண முடியுமான்னு எனக்கு தெரியல. பிகாஸ் திஸ் இஸ் கேம் சேஞ்சர் வென் யூ திங்க் ஆஃப் அ மியூசிக் வீடியோ ஆர் அ செட் டிசைன் ஆர் செட் லைட் ஆர் லைட்டிங் அப் யுவர் ஸ்பேஸ் இன் அ யூனிக் மேனர் வித் யுவர் கைண்ட் ஆஃப் ஸ்டைலிங். ஸோ இதில் ஒரு பெரிய விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு ஒவ்வொருத்தங்களுக்குன்னு ஒரு ஸ்டைல் ஆஃப் லைட்டிங் இருக்கும் இல்லையா. ஸோ அந்த ஸ்டைலை யூ கேன் pre-create and you can save it as your preset.
If you want to recreate a single style for a many days, say இப்போ நீங்க ஒரு 4 லொகேஷன்ல ஷூட் பண்றீங்க, I can save this effect and go place my lights in different location and I can create the same lighting wherever I want. So அந்த எஃபெக்ட்டை வந்து சேவ் பண்ண முடியறதுங்கிறது வந்து it's a very neat and unique matter. Okay, so let's stop this. So the next interesting part is called color palette. So color palette, we all know what color palette. Color palette is very key for creating moods, creating scenes. A color combination, the global color combination is teal and orange. Everyone would be really aware of teal and orange, right? So inga vande I can create a I'll reduce it to 2 numbers, okay, and I'll create a color scheme, and I'm hitting confirm. Set up. So na rendu light ana select பண்ணிருக்கேன், and whenever I go for a complementary color palette, I'm going to hit play. The light is going to change. நான் லைட் குள்ள போயிட்டு இந்த கலர் வச்சிட்டு அதுக்கு காம்ப்ளிமெண்டரி கலரோட கோட் என்னன்னு பார்த்துட்டு திருப்பி போயிட்டு இன்னொரு லைட்டுக்குள்ள லாகின் பண்ணி செட் பண்ணணும்னு இல்லை. இந்த மாதிரி you can bring in bundle of lights. You can make these novas go in the same way. You can light up a space in a certain color palette, and you can take that entire color palette to a different location. Keep the same lights there, go to your preset, press the preset and your lighting is there. நீங்க வெச்சிருந்த color settings அப்படியே இருக்கும். Yeah. So you have analogous. I'll just show analogous first. So dark and light. So when you have more lights of the same pattern, you can create a light shade, a shade of light பண்ணலாம். ஒரு 12 light இருக்குன்னா 12 light ஒவ்வொரு ஷேடா எடுத்துட்டு வந்தீங்கன்னா நீங்க you will be bringing from bright to the lightest, like dark red to light red. Say someone is walking around, அவங்களுக்கு பக்கத்துல இந்த 12 லைட் இருக்குன்னா ஒரு டார்க்ல இருந்து லைட் வரைக்கும் you will be able to tune this light. நான் ஜஸ்ட் ஒரு சினாரியோ ஆர் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். நம்மளோட கிரியேட்டிவிட்டி தான் இதுக்கான லிமிட். நம்ம எப்படியெல்லாம் கிரியேட் பண்றோமோ, என்னெல்லாம் யூனிக்கா பண்ணணும்னு விருப்பப்படுறோமோ எல்லாமே இதுல பண்ண முடியும். ஸோ தட்ஸ் தி என்டையர் Sidus link app. ஸோ இதுல இன்னும் 1-2 ஃபீச்சர்ஸ் மட்டும் இருக்கு. So munadi someone had asked me if I'll be able to control all the lights together. Yes, you can. There's something called all fixtures na irukku. When I go into all fixtures, I'll be able to turn on and off all the fixtures simultaneously. No delay, nothing. And எல்லா fixturesக்கும் என்னால ஒரே கலர்ஸ் கொடுக்க முடியும் or ஒரே பேலன்ஸ் கொடுக்க முடியும் into everything. And I can create a custom group. So I can create a new group, select 2 lights, set it up. So என்கிட்ட இருக்கிற ஒரு 10 லைட்ல 2 லைட் மட்டும் எனக்கு ஒரு குரூப்பா இருக்கணும்னா I'll be able to do that. So I can rename, say, back light. I can go into the light, have a specific color for the light. So in the way there will be lot of neat features in this app. நீங்க யூஸ் பண்ண உங்களுக்கு அது வந்து என்னது ரொம்ப உங்க ஃப்ரெண்ட் மாதிரி ஆயிடும் when you light up a scene or space or something. So that's about it for Sidus link. And there is one modifier that I didn't say, that is the spotlight mode. அது அங்க இருக்கு spotlight mode. So spotlight mode பாத்தீங்கன்னா அங்க spotlight mini zoom காமிச்சேன் இல்லையா, the same thing but spotlight mount க்கு வந்து you can put a 300,
you can put a 120D, you can put until 600. So you can put all these lights in the spotlight mode, and you can creativity in Uchakatam. So spotlight mount, there is lenses sold separately. There are 3 lenses for spotlight mount. So one is 19, which is very narrow, 26 which is medium, and 36 that is wide. So with that you can create Bhayangara, you can do very narrow cuts. You can do same thing that as the spotlight mini zone, but spotlight lens since it can hold until 600D. So that's spotlight mount.